Добрый день, дамы и господа. Pleased to greet you, ladies and gentlemen. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о таком явлении, как ступор. Today I would like to talk with you about such a phenomenon like stupor. S-T-U-P-O-R. Дело в том, что это явление в психологии жизнедеятельности человека не сильно изучается, и люди не располагают информацией о том, что это за явление само по себе и как с ним обращаться, как с ним бороться, обращаться то, что делает. The main idea is lying in the fact that in today's science there isn't much attention paid towards the psychology of daily life of human. So there isn't any good information about this phenomenon at all. Большинство людей считают, что ступор является результатом страха, то есть последствиями страха. The majority of people think that stupor itself is the consequence of fear. Отчасти это так. On the one hand, that's true. Но я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это явление с научной точки зрения. But on the other hand, I would like you to have a look on this phenomenon from the other side. Вспомните свой первый ступор как бы в жизни. Try to recollect the first stupor you had fallen into in your life. Дело в том, что я хочу, чтобы вы просто поняли, что это такое сейчас. I just want you to understand what that is. И что у него есть разная природа. And I want you to understand that stupor has different nature. Когда вы первый раз приходили в школе сдавать экзамены, и вдруг в истории всего ничего не знали, это тоже был ступор. Right, when you were passing exams first in your life at school, and when the time has come, you suddenly forgot everything, that was stupor. И нам очень важно знать, что у нас до ступора происходит и что после ступора. And it's very important for us to know what happens before stupor and after it. Это очень важно в охранной деятельности. It's very important in the security area. Крайне важно в бизнесе. Too important in business. Очень важно в личной жизни. And very important in the personal life. Дело в том, что я посмотрел интернет и не нашел никаких материалов об этом. So the fact is, I had a look in the internet over this phenomena and I haven't found anything good. Единственное, что я нашел у одного из больших мастеров в области воинских искусств. The only one thing I have found that was given by one master who's a good master in the martial arts. Михаил Васильевич Репко. His name is Михаил Васильевич Репко. Он в своем семинаре говорит о том, что ступор основан на страхе. In one of his seminars, he claims that stupor is based on fear. И для того, чтобы расступорить себя, нужно просто начать правильно дышать. То есть вдох через нос, выдох через рот. And in order to get out of stupor, you just have to breathe correctly. Like you breathe in with the help of your nose and breathe out with the help of your mouth. Вот. Я хотел уже с вами поговорить о ступоре комплексно. I would like to have a complex conversation with you as for the stupor. Потому что эта тема крайне важная, и чаще всего от человека, от этого ступора начинает зависеть либо какая-то успешная развитие событий, какое-то успешное развитие событий, либо жизнь человеческая.
And I would like to talk with you about this very specific and important thing because it usually happens like a very important part of human's life depends on the stupor. Вот посмотрим, когда человек в детстве испытывает ступор. Let's remind when a child in his childhood falls into stupor. Let's remind these facts. Я проводил исследования этого вопроса многократно, так как больше 20 лет посвятил работе в области безопасности деловых кругов. I have made a complex research for several times as I'm involved in this research for more than for 30 years of my life because I'm involved in business activity that is connected with personal security and safety. И вот в детстве ключевым словом слова ступора является обида. So in childhood, the key word for the stupor is offense. Ступор начинается с обиды. The stupor starts from offense. Я не буду ничего делать, потому что я обиделся. I'm not going to do anything at all because I'm offended. И это ключевой момент возникновения ступора. And this is the key moment for the stupor falling for any person. То есть после этого, когда человек становится взрослым, чаще всего у него возникает расступоривание методом применения крайности. Например, я вообще больше этим не буду заниматься. Having become an adult, the person gets out of the stupor when he falls into controversy. Like he claims, I'm never going to deal with this thing once again. То есть, смотрите, я обиделся, и поэтому я к этому не хочу иметь никакого отношения. So the link is, I'm offended, so I'm not going to deal with this once again. Видите, здесь нет страха. You see, there is no fear in this structure. Дальше. Давайте мы посмотрим на ситуацию, когда перед человеком вытащили нож. So let's have a look over the situation when there is a person who took his knife in front of you. Большинство людей считают, что я увидел нож, я испугался, и поэтому у меня ступор. The majority of people, most people think as follows. I see the person with a knife, I get feared, that's why I fall into stupor. И получается следующее, что я очень долго тренировался в спортзале, я очень долго отрабатывал приемы против ножа, и почему-то, когда передо мной на улице достали нож, я взял и заступился, не зная, что делать, оцепенел и так далее и тому подобное. So the situation comes as follows. Previously, I have been working hard in the gym. I have been training with the knife. I have been using lots of methods when I was training. But here, in this real situation, I see the person with the knife and I cannot do anything at all. I'm in stupor. То есть, по сути, я знаю, что делать. Я тренировался, но все равно заступился. So the main idea is, I know, I'm aware of what to do, but I cannot do it. I'm in stupor. И это говорит не о том, что причиной ступора является страх. And these examples shows us that the reason of the stupor is not the fear at all. Я еще раз повторяю, причиной ступора является обида. Let me repeat once again, the reason for the stupor is offense. Выглядит это приблизительно так. Looks that as follows. Ты достал нож, ты хочешь причинить мне вред, почему? Я же хороший, я на тебя обиделся. You took out the knife, you want to harm me, and I'm offended. Why are you doing like that? So I'm offended. То есть это просто механизм защиты психики. So this is just the instrument of the psychic's defense. This is the way our psychics defenses itself. Как говорят ученые на протяжении уже 200 лет, as scientists claim during the last 200 years period of time, у человека есть
сознательные действия и бессознательные реакции. Any human has conscious action and unconscious reactions. По сути своей, вот у вас бессознательная реакция. All in all, here in this example, we're dealing with unconscious reaction. Почему она произошла? Why this unconscious reaction happened? Потому что вы тренировались в спортзале и доводили все до автоматизма. Because you were training in the sport gym and you were making everything up to automatic way. И не учились работать по ситуации. And you didn't study how to work concerning the situation itself. И ваша первая реакция – ступор. And your first reaction is stupor, Именно поэтому. right, due to this reason. То есть человек в детстве привык обижаться. So the person in his childhood got the ability to get offended, И это давало результат. and this offended behavior gave him results. На автомате здесь точно так же ему кажется, что если он обидится на человека, который стоит перед ним с ножом и хочет его ударить ножом, будет тоже результат, потому что это автоматика, это уровень неосознанной реакции, а ей все равно, как его обижают. Плохо на него говорят, нож достают, все это едино на уровне бессознательной реакции. Поэтому возникает что? Возникает. So this is just the way the automatic reactions takes its place. Because in childhood you reacted automatically and that worked. So here in this situation everything works the same, in the same way. Like for our automatic system, it doesn't matter what happens when it gets offended. It doesn't matter as for the way you get offended, either by words or by knife taking. Still, when you're reacting automatically, you get offended, then as follows, you fall into stupor. И поэтому дышать, как предлагает наш коллега, через нос и через рот не поможет в этой ситуации. That is the main reason why just breathing through your nose and then right out of your mouth won't help at all. Вот. Поэтому я хочу вам предложить несколько приемов. That's why I would like to propose you several tricks, которые помогли бы вам себя расступорить в любой ситуации. That are to help you to make you go out of stupor in any situation. Давайте посмотрим на эти приемы и на их связь с обидой. Let's have a look over these hints and tricks and have a look over their connection with the offense. Первый способ себя расступорить – это начать медленно идти на ногах. The first method, allowing us to get out of the stupor, begins and starts with slow walking. Что это значит? Это значит, что вы вынуждены сохранять координацию, когда вы начинаете двигаться. А это переключает бессознательную реакцию на осознанную реакцию. So what does this walking means? It means that walking makes you feel coordinated. So you need to be coordinate. And this necessity to be coordinate switches you from unconscious reaction to conscious action. То есть, достали нож перед вами, начинаете двигаться. Просто идти на ногах в сторону от ножа. Ну вот человек стоит с ножом, достал нож, вот в сторону начинаете от него двигаться, влево или вправо. И сразу же вы увидите, что человеку для того, чтобы нанести удар ножом, необходимо переставлять ноги. А как только это превратится в динамику, вам сразу станет понятно, что вы расступорились, и вы можете уже действовать. So, for example, up to our example with the knife, when you see a person who took the knife and wants to harm you, the first thing you have to do is start walking, just stepping, like stepping aside and walking aside.
When having started walking aside, you will see that your opponent needs to walk as well, because he wants to push you with the knife. And this is the dynamic situation. And when we are dealing with the dynamic situation, this is the conscious situation, making you feel and making you know what to do next. Окей. И это первый прием, который самый простой из всего, что можно как бы предложить. And this is the first hint, that is the easiest one. Прием номер 2 заключается в том, чтобы перенести взгляд свой за человека или за ситуацию настолько, чтобы вы почти потеряли над ней контроль. The second hint is based on the fact that you have to transmit and transfer your sight, your eyesight, right behind the back of your opponent, of the terminal, or behind the situation, up to such an extent like you're not controlling this situation at all. Что в этот момент происходит? Когда вы теряете контроль, вас начинает расшатывать. What happens up to this hint? Having lost the control over the situation, you're not getting balanced. То есть все, что нужно делать, это начать смотреть дальше, чем стоит человек, настолько далеко, чтобы вы практически перестали его видеть, он у вас пропал из поля зрения, чтобы вы потеряли контроль над ситуацией. So what you have to do is as follows. You have to look in front of you as far as it is possible, in order not to see the person standing in front of you. Just imagine like you're looking forward and you do not see him at all. And this makes you lose control over the topic. Я сказал, почти потеряли контроль над субъектом. The main idea is like you almost have lost the control of the subject on the terminal. Что в этот момент происходит? В этот момент такая ситуация подобна тому, когда вы спите, кто-то пришел и начал вас будить. So what happens right up to this moment? The same as, like, imagine you're sleeping and then somebody comes and starts shaking you whilst you're sleeping. Так вот, ступор – это одна из форм сна просто. So, all in all, the stupor is just one of the dreaming form. Обратите внимание, где у вас в детстве происходили ступоры. Ситуаций не так много. Let's have a look and pay our attention towards the situation when you faced the stupor in your childhood. Школа, колледж. There are not so many situations like the school, the college. Когда нужно сдавать какие-то экзамены. And they are connected with exams passing. Отношения полов мужчина и женщины. It's connected with Второе поле ступора. the second field of the stupor is the attitudes between the women and the men. Третье поле ступоров связано с таким замечательнейшим, я бы сказал, явлением, как группа лиц Т1. The third stupor field is connected with such a situation when there is you as opposed to the group of people. По сути своей вы находитесь во дворе, там, где вы живете, и вдруг все люди во дворе, мальчики, там, девочки, не знаю, стали против вас, и вы заступались, да? Just imagine like you are in childhood standing in the yard and then suddenly all girls and boys from your yard are standing being opposed to you. И когда вас напугали заранее. And the next field is when you got scared on advance. That is before the situation. То есть вас пугали каким-то страшным авторитетным парнем, который живет на соседней улице, которого никогда не видели, но если вы с ним встретитесь, он обязательно вам причинит зло. So you were scared by the authority of the very, very great guy who is living somewhere on another street, but he's very great, and so you got scared of his greatness and you're scared of meeting with him.
И когда их было много, а вы были один, вам хотелось убежать. And of course, when there were lots of them and you were opposed towards them, you got scared and you wanted to run away. И когда вы пошли от ножа, вправо или влево, вы просто начинаете как бы убегать и тем самым расступаетесь. So when you're walking aside from a knife, it's the same situation as like you're trying to run away, and this helps you to get out of the stupor. Вы как бы разум свой обманываете в этот момент времени. This is the hint helping you to deceive your own consciousness, deceive your own intellect at the same time. Когда мы говорили смотреть за человека, да, помните, была такая ситуация, когда вы стояли у доски, и вы где-то там пытались увидеть ответ на вопрос. Okay, so try to imagine like you are standing right behind the board at school and you have to talk about something and you do not remember. And you're looking somewhere far, far away in order to trying to find the answer over there. И вам говорили, что если сейчас не начнете отвечать на вопросы, вас снимут с экзамена и поставят вам двойку. То есть вы потеряете контроль над ситуацией. И вы резко начинали что-то мычать, как корова. And let's remind, like in right this very situation, some of the teacher, for example, told you that you have to talk right now, otherwise you'll be dismissed out of exam. Академик Попов когда-то говорил, что самый лучший способ раступорить человека – это его разозлить. Popov, who is academician, has claimed once that the best way to make a person get out of the stupor is make him mad, make him angry. У злого человека ступоров не бывает. Angry person doesn't fall into Так и stupor. говорят, нет тормозов. No step back, no stupor. Вспомним еще две ситуации, только что их описывал. Это когда касалось отношения полов, да, и так далее. То есть давайте посмотрим на эти две ситуации. У нас существует способ решения как бы задачи, способ решения задачи, который, в общем-то, самый простой, самый удобный и самый эффективный при раступоривании, но малоизвестный. Let's have a look over now the situations like the attitudes between women and men. So we have one more easiest, the best, the most effective one method helping to solve the task of coming out of stupor. Знаете, он какой-то волшебный, знаете, способ, магический. Но как бы он есть, и он очень быстро работает. You know, this is like the fairy tale method. It's magical one. It's very easy, but it works. И этот способ нужно сосредоточить внимание на затылке. So this is the way when you have to stress your attention over there, right behind your forehead. Yes, on your head. Just look over Mr. Maltsov. He's showing you where you have to stress your attention. Центр затылка. It's the center of your head. Центр головы. The center of your head. Yes, over there. Just one point. И буквально через секунду у вас произойдет сброс такой, как бы, знаете, резонансно-энергетический в организме. And having stressed your attention on that head point, just in several seconds, you feel like something falls from you. This is the resonance and electrical waterfall. Вас как будто сдули и надули обратно. Try to imagine like you were blown up and that reblown down. И это вот как раз быстрый способ, но никому не известный. That is very quick and rapid method, but no one knows it. Вот. Это уже три способа, да? И вы видите, природу они все ведут из детства, из формирования защиты психики перед окружающим миром. Да. So as far as you can see, here we have three methods, and as you see, the nature of all the stupor lies in our childhood, lies in the nature our
defense machinery is getting formed. Вот есть понятие скорости разгона с одного состояния в другое состояние. So there is a notion of the acceleration velocity starting from one point and ending in the other point. И чем больше вас разозлили, тем меньше ступора в вашей жизни. Чем больше вы злой, ну если так можно сказать, чем больше в вас решимости, чем больше безапелляционной правоты, тем не бывает у такого человека ступора. So the main idea is the more the angrier you get, the madder you get, the less stupors there is in your life. А у таких людей ступоров не бывает. Such people do not have any stupors and do not fall or step into stupors at all. Обратите еще внимание, что у плохих людей тоже ступоров не бывает. Moreover, pay your attention towards the fact that bad people do not have any stupors as well. Отсюда вывод, что ступоры бывают только у хороших людей. So the conclusion is, only good people fall into stupors. Нужно просто перестать трепетно относиться к себе. You just have to stop your tender attitude towards yourself. Нужно перестать быть самовлюбленным человеком. You have to stop falling in love with yourself. Запомните эту модель. Плохие люди обижают хороших людей, а причиной ступора является обида. Learn this model by heart. Bad people offend good people, and good people, fall into stupor because they got offended. This is the reason. И ступор — это начало сжатия пружины. And the stupor itself is just the beginning, the strings comes together. И когда эта пружина закончит сжиматься, она развернется с такой скоростью, что мало всем вокруг не покажется. And when this automatic string stops being forced and folded, it will unfold just at the same time, and then the reaction would be magnificent one. И вся проблема в том, что все происходит до того, как она сожмется и разожмется. Поэтому вот этот временной интервал, с которым пружина сжимается и разжимается, он очень длинный по сравнению с событиями, которые происходят здесь и сейчас. Потому он не успевает разжаться и сжаться, и всем вокруг не поздоровится от того, что оно разжалось и сжалось, понимаете? Поэтому скорость сжатия и разжатия вот этой пружины, да, и скорость происходящих события быстрее. Поэтому человек и становится следствием ступора. So when we are talking about the string itself, we are talking about the velocity and the speed. Just imagine the model. You have the string, and it is being folded, and everything happens before it is folded up to the finish. So there you will have not enough time to fold and refold your string, because everything will happen much quicker. Окей. И поэтому, по сути своей, я хочу вам предложить модель, которая относится к четвертому виду работы со ступором. So I would like to offer you the fourth model, allowing to work with the stupor. Вот представьте себе армию. В армии существует новобранец, да? Try to think of an army and imagine like there is a new person in the army. Он хороший парень. This new person is a good guy. И его обижают в армии плохие парни. And this good guy is of course being offended by bad guys of this army. Он не может им ответить, потому что у него ступор. And he cannot take the revenge just because he's fallen into stupor. И чем больше его не обижают, тем больше они усугубляют ситуацию. And the more they make him offended, the worse the situation will become. И в один прекрасный момент этот парень доходит до предела, то есть пружина сжата. And in one very wonderful moment, the spring itself is squeezed up to its external point. И
и пружина начинает что? Разжиматься. So the spring starts. Everything happened because he had been the bad guy. Да. Обратите внимание, если бы он был сразу плохим парнем, его не посадили бы в тюрьму. Let's try to pretend, in case he was the bad guy right from the beginning, he wouldn't fall imprisoned. То есть на плохого парня напасть не хочется. No one wants to attack the bad guy. И вот, по сути своей, в человеке есть две половины, плохая и хорошая. So all in all, there are like two halves in one person, the bad half and the good one. Хорошая половина – это она вся соткана из ступоров. The good half of the person is being made all just out of stupors. А плохая, она ступоров не имеет, она без тормозов. Whilst the bad half of any person is not made out of stupor. It has no acceleration system. И поэтому четвертым способом борьбы со ступором является вот вторая плохая половина человека. So the fourth hint or method when used when we're working with stupors is based on using these bad part of the person. Изучайте свою плохую половину. Try to learn your bad part. Найдите героя какого-нибудь в мире плохого, который вам нравится. Find the bad hero in this world, in our history, who you like. Представьте, что вы это он. And then imagine like you are that bad guy, that bad hero. И чем больше вы будете пытаться переходить в эту роль и возвращаться в состояние нормального человека туда-сюда, тем больше вы будете знать о механизме ступора. And the more you try to step into the role of that bad guy and then step back into your normal role, daily role, the more you will know about your natural defensive system. Итак, 4 способа борьбы со ступором. Начать идти на ногах. So, concluding, we have 4 methods to work with stupor. First, start walking. Второе. Сосредоточить внимание на центре затылка и сбросить все и обратно перезапустить свою человеческую вот эту биологическую систему. The second one is to stress your attention in the center of your head and to fall everything off your body system. This is like we are restarting our body system. Посмотреть дальше любой ситуации, группы или чего бы то ни было, почти теряя контроль над ситуацией. The third method is to look forward behind the people or the situation, like you're having almost lost the control over the situation. И быстро менять маску с плохого парня на хорошего. And the fourth one is like switching the mask between the bad guy and the good guy. Вот, в общем-то, 4 способа борьбы со ступором. So here we have the 4 ways to work with stupor. Они прямо равны 4 ситуациям в детстве, которые вызывают обиду. All these 4 ways are getting equal to the 4 reasons of the stupor we are facing in childhood. Запомните раз и навсегда, страх и ступор – это не одно и то же. То есть это не то, что порождает ступор. Moreover, we have to learn that fear and the stupor are not the same phenomena, and they are not connected like it is told. Ступор порождает обиду. The offense bears and raises the stupor. Да, обида порождает ступор. Да, поэтому запомните, чем меньше вы в жизни обижаетесь, чем меньше вы обидчивы, чем меньше вы себя любите, тем меньше вы к себе относитесь трепетно, тем меньше вероятность того, что в вашей жизни будет возникать ступор. So the offense first, the stupor next. That is why, to conclude, we have to say that all in all, the less you get offended, the less you fall in love with yourself, the less
with less tenderness and carefulness or captivation you look at yourself, the less stupors you face in your life. То есть, обратите внимание, человеку, которому жить не хочется, у него ступора нет. Just let's have a look over the situation with a person who doesn't want to live and to exist at all. He doesn't have any stupor. И мы в Европе говорим, да, что этот человек сумасшедший, нет, больной. And in Europe, furthermore, we are saying that this person is mad. Но факт остается фактом, ступора у него нет. But the fact still is the fact. He doesn't have, this mad person doesn't have any stupor. И как только человек начинает на переговорах деловых или там в экстремальной ситуации делать вот так, this is the way Олег Викторович shows the behavior of certain people. Just try to pretend that they're acting like this on the business trip, on the business conversation or negotiations. они начинают вытягивать вот так вот губу и накручивать ее, чтобы она вот такая вот была. Знаете, когда у человека, ну, такая жуткая обида. Or when the person being offended, of course, starts acting like he's falling out, all his lips are falling out, he's taking this lip and licks it with his finger because he's been offended. Он 100% попадет в ступор. This person will fall into stupor. This is 100% situation. То есть вам это нужно понимать для того, чтобы жить. По сути своей, то, что я сейчас рассказываю, это один из ключевых моментов потерянных возможностей в жизни. And you have to know all these facts because they are helping to guide your life. And moreover, this is very important because all these stupors actually are straightforward, connected with all the possibilities you lose in your life. То есть вы заступорились, вас не взяли на хорошую работу. Likewise, you fall into stupor and no one accepts you on the job position. Вы пришли на деловые переговоры, заступорились, не смогли заключить сделку, получили по башке от начальства, уволили вас с работы. Or you took an attempt to take part in the business negotiations. There, on the negotiation situation, you fall into stupor, everything went bad, you didn't have the contract, and then you got beaten and fired by your chef. Люди, которые работают в сфере безопасности, они вообще должны быть освобождены от обиды. The people who are working or their activity has been connected with their personal safety or security, they should not be even introduced with offense. И по сути своей вы должны быть плохими парнями, когда вы работаете. All in all, you have to be bad guys or a bad guy when you're working. Чтобы, не дай бог, не попасть в ступор. Because otherwise, you will definitely fall into stupor. Вопрос жизни. This is like the life key point. И последнее, что я хотел бы сказать, это то, что то есть практически все ваши потери в жизни, они основаны на обиде, которая ведет за собой ступор. И это механизм психологической защиты, который лишает вас всех возможностей, которые вокруг вас окружают. And the last but not the least thing to discuss is that all in all, the stupor itself is just the machinery, the self-defense machinery system that furthermore makes you lose all the possibilities you are facing in your life, all the opportunities and possibilities in your life. И таков уровень определенного научного аспекта, который я хотел до вас донести, потому что есть более высокие уровни, они уже мистицизмом называются, и там вообще не бывает ступоров, то есть если человек вырастает за этот уровень, который я описал, за уровень обид, так называемый уровень обид, человек вырастает, то он освобождается от такого явления, как обида, и у него ступоров не бывает в жизни, в принципе. So this is just one of the scientific levels to discuss as for the stupor topic.
because you have to know that there are the other levels, they are for the masters, the higher levels, but these levels, you know, they're magical, they're mystical. And when we're talking about such mystical levels, there are no stupors at all. I.e., when you grow up to such a level, you just forget everything about the offense. Having forgotten everything about the offense, there is another level when there are no stupors. Я буду очень рад, если та информация, которую я вам передал сейчас, окажется полезной, сохранит вам репутацию, жизнь и бизнес. And I will be very happy to know that these pieces of information will help you to rule your life, to serve your business, to save it, and to get results in your life. Спасибо большое, до свидания. Thank you so much for your kind attention. See you soon.